everyone, this is People and Power and I'm Summer El-Shahat. On today's programme, magic and murder. Can you imagine being so afraid of malign and evil spirits that you'd allow your own child to be killed to save your family and community? To many, it might sound like a practice from another century. But in the West African Republic of Benin, the murder of so-called child witches still occurs today. Of course, infanticide is illegal in Benin, but accusing someone of witchcraft, allegations that can lead to the deaths of children, is not. And changing perceptions isn't something easily achieved in a country where the belief in sorcery is widespread and often seen as fundamental to the nation's heritage and identity. Charles Stratford has been to investigate this disquieting phenomenon. The ritual has been practiced for centuries. A traditional healer, or so-called witch doctor, recites incantations to the village spirit. He wants guidance on how to heal members of his community who believe they've been cursed. After the sacrifice, the consultation continues. He searches for signs in the shells. The spirit is a source of good, which he can use to fight evil. But that evil is sometimes possessed by children. Bobo din win tomba bara gane okura ma go nyenu so okura go pen amako todi da go pane me batonu bemi ura pon yari wa tingi batonu wimi ura pon yari wa nyundo tom go mo ye ba ka tinko bunu mboke bang nyenu so banu pana ba nu wesi wa. If the so-called attacks continue, the child may be killed. This witch doctor says he has never killed a child himself, but he admits the practice continues. Bibungari tonguru baba kanunde yakaso beba nungu busike buma ya sa bam sa babuserumo baton temini so kuru mi mo babuserumo wiyere usa bukuru utimo beba eko bayin Uganda mai bukuru wa wiyere ko mo be kwakia na kuru sasa mo bo ya buserumo bibako. Among certain ethnic groups, a child born feet first, face down, a baby whose first teeth grow from the top, or whose mother dies in childbirth, are considered evil, and they are sometimes killed. The government says it has adequate laws against murder, but there is no law against accusations of witchcraft. The official position is that child witches do exist. Lorsque cette loi-là va exister,
L'un des problèmes auxquels on pourrait être confronté, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que je l'ai dit au début de cette émission, les enfants sont accusés à tort ou à raison. Toutes les lois naturelles ne sont pas que physiques. L'homme est un être physique, un être spirituel. Et la question de sorcellerie, c'est une question hautement spirituelle. Donc, à côté de l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel qui accompagne tous nos compatriotes dans ce qu'ils font. C'est pourquoi aujourd'hui, chez les enfants, il y a des sorciers, chez les jeunes, il y a des sorciers, chez les adultes, il y a des sorciers, chez les paysans, il y a des sorciers, chez les intellectuels, il y a des sorciers, chez le commerçant, il y a des sorciers, chez le politicien, il y a des sorciers. The belief in sorcery pervades religion in Benin and the wider region. And one religion that attributes particular importance to the worship of spirits, or fetishes as they are called, has its origins on Africa's west coast. Vaudon, or voodoo as it is commonly known, was taken to the Caribbean and South America by Africans shipped there during the slave trade. After years of being suppressed by the former Marxist regime, voodoo was officially recognized as a religion in Benin in 1996. It's considered fundamental to the country's heritage and national identity. This is a voodoo convent. Children are brought here to learn about and practice the religion. Some children are considered born with spiritual powers. They are highly respected by the elders and sometimes feared. I'm already for me, mind of me, the job, job in Jobamo, me so blue for one, no come with me, Subula. I just seen job with I am more, I'm not going to know when you're done it. Book I can't get it, but who's done it? When I do have the indoor Amazon yes to go for our. You know, Zombo. If years ago for, you know, I have Victoria, they get that you want. I'm not going to go for you. You know, where I have Victoria, look what goes to me. Wait down now, I don't know what I saw. I'll be away from why me tell you? They don't put on me. No, for doing that be for doing what? No, come if you that be on blue. Want to FIFA to me. Filia sans jere abi kwire so fe afsan ni mo do pri fodun di on fodun na wa dagbinu we asoma inu kon we na ba so ri honu we fodun ko mi le ni na wa mi yen nu yen asinu wa Mirabelle's father died soon after she was born. She comes from a family in which female members have long been voodoo priestesses. But now they have little to do with the voodoo community. Her mother takes her to a church for treatment because she blames a voodoo curse for her child being born disabled. She is afraid for her daughter's safety. Don't mean me jamblo no, we don't have cocoa atom. Bonablo, Bomina, Totana who do titan, Boyana who do touch a Gemina who. I don't go to Tanero Kezeguyo, Nay Jandomi, or Mojamekawami who do Tano Yakede. Then you would do Tano Yakede, and you finish a kind of blue blossom. I thought as one ton or two, Cocoa who do Tani, who took Moyo, Toton to Kubo Jemito. Don't fear, a cado big body.
bon ma udo e kuna sabo yio e be zombo fio kan ba yere su gbeto nka ma ma yi titi gbe o na ku bo fio lo na ku e son lopo e do mi ko to do ko do le mi ku mo de ko ntan me si en ko ntan tí mi wá yìí ko be wá yìí lónú me na wá so mi do ko mi se aso iwa be aso to mi wá ton ta ton bo ade ton kle ma re ti ni bon wa pon kono te le kwa me mo lo le ten yen ni se bonu mi ni ya ko di bonu ko de ni bo mi ni pon tí en to abe akon to de ton de to be wá ton àwọn lo ton le di na blo mouvement pẹ̀lú bọ́dé ṣùgbọ́n wọn ta fọ́ọ̀lì bọ́dé tí tẹ̀lé àfọ́ọ̀dì mẹ́rin tí tẹ̀lé náà sọ́dọ̀ lòólì tí ó bọ̀ ẹ̀ náà sì iná tẹ̀ ẹ̀ náà sì zi àfọ́ọ̀dì sùwà. This is a Christian ceremony where people come for exorcism or deliverance, as it's called here. Similar services are held at Catholic, Pentecostalist and evangelical churches across Benin. The priest says he is offering people protection from an increasing use of powerful witchcraft. It always happens, most especially in Africa, that the witches, they are so powerful that, if you don't take adequate care of yourself, you will go. The bad spirit will come to this place. The Holy Spirit will reveal to us, whereby the prayer that we will ask you to do, or we do on your behalf, with the candle that we light, will allow the bad spirit to leave you. Donc ye wao ye na wa don we do ye wao ye don we do ye wao ni mi do ye we ha we ni ye sinsende su jete yo ye sensin zu jete yo mais zondo azeo dion mais os bi olan to me din ba na to an nyene su untumbo ya ino bi olan me meton bono do yiwe afi de mi aje no lo blo jiwe wa to no jere azetole no huzun de vo bono bi olan meton bo ano yi ko e po bo na bo ko na to no je ndero ndebo wa po ro yiwe wende mi beye o hiha ni ezola to me no bubo mi beye o hiha o ye de su na do zozo de mo e no ni zozo no han e do la me bo e no si ho a ho e no e no email me si la me do e no email si no mo do ro ko do e Nicolas Biao has been on the front line of efforts to wipe out sorcery-related infanticide for more than 15 years. He says the problem is rooted in a notion of ethnic purity among the groups involved. He says murders continue behind closed doors, but perceived child witches are now more commonly abandoned than killed in cold blood. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'ils sont allés tuer. Vous pouvez vivre dans la localité avec eux pendant des années. Mais on est en train de tuer, vous ne pouvez pas savoir. Le phénomène persiste parce que, comme je l'ai dit, il est culturel. C'est dans la tradition. C'est ancré profondément dans la mentalité des gens. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, pendant l'accouchement, vous connaissez les douleurs de l'accouchement, mais la mère, sous le coup même de la douleur, quand l'enfant vient, elle tente de mettre la main pour savoir si c'est le siège qui est venu. Et si c'est le siège, c'est elle-même qui ira dire, mon enfant là, voilà comment il est né, c'est un enfant sorcier. C'est pourquoi là, malgré les sensibilisations de tant d'années, la chose, cette mentalité-là se transmet de génération en génération. Il y avait même les bourreaux. Les anciens bourreaux
qui forment les jeunes bourreaux. Quand on est vieux, il veut mourir, il recrute des jeunes à qui il transmet le pouvoir de tuer. Alors quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est perpétré. C'est perpétré. Actuellement, il y a des jeunes, des couples jeunes qui sont en train de prendre conscience. Et quand eux, ils tentent de dire « j'accepte mon enfant tel qu'il est », alors on lui dit « tu quittes notre village, tu quittes alors notre milieu, parce que nous, on ne veut pas vivre avec un dit sorcier ». In this village, we find Idrisu Amadou Hashimi. His family abandoned him after his father accused him of being a witch because his first teeth grew from the top. Chez qui l'enfant là va partir et dire que aujourd'hui il va tenir son enfant et mettre la bouche pour déchirer comment on appelle son chef. C'est l'esprit. Baparape Hashimi is Idrisu's adoptive father and defender. C'est pourquoi là où je suis, il est avec moi toujours. Même si les gens veulent, ils n'ont qu'à dire tout, dire ce qu'ils veulent. Ça ne me dit rien. Il y a beaucoup d'enfants qu'on connaisse qui sont comme lui. Pourquoi ils n'ont pas tué leur papa? Pourquoi ils n'ont pas tué leur maman? Ou pourquoi ils n'ont pas tué leur famille? The government says some child witches are victims, powerless to protect themselves against sorcery from adults. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'enfants sorciers. Parce qu'aujourd'hui, les adultes qui sont sorciers ont une méthode de transmettre cette science-là aux enfants sans leur consentement. Mais il y a d'autres enfants qui n'en sont pour rien, mais parce qu'à cause d'une situation, on les dit sorciers. En tant qu'individu, on n'a pas vécu la tuerie, mais les bourreaux, ceux qui tuent, on les a approchés et c'est eux qui nous ont décrit un peu comment ils organisent la tuerie. Vous allez voir derrière moi, il y a une image là, où le bourreau, oui, il y a une image à côté, il peut prendre l'enfant, aller dans la brousse et le taper contre un arbre. Ou alors, si on ne fait pas ça, on prend l'enfant, si c'est à la naissance par exemple, si c'est à la naissance, on prend l'enfant, on le met dans un canari et on le couvre, histoire de l'étouffer. Ou alors, on refuse de l'alimenter. Mary Ufrem's mother died after giving birth to him. His family think he caused the death because he is a witch. They gave him to a church, saying there was no way he could stay in their community. They feared he would bring more bad luck. Mary Ufrem's father returned to the church and told the priest he wanted to kill his child. Only by killing him will the curse be broken, he said.
donye mondo uvede mawo nami uvede mi komo do polo kon we kaka choba no na zegbe to bo huo yesi do takona il faut faire sortir ceci. Bravo, joli. Eh, mo do viola dion. No mo ko kami so gudo me o wana nda hodo. Famille to lebi me. Amo ede ka to ndo mo do viola nda wana ndo famille to le me. Ba me to le mo so ina ndo e ko viodi. O e vioti ka boli. Mo me de do ko to de si vo di viola o. Il faut faire maïna. Mary Ephraim is an ethnic Pearl. They're traditionally a nomadic group spread right across West and Central Africa. And sorcery has a powerful resonance throughout their culture. In Benin, they are often accused of killing their own children who they believe are witches. Other ethnic groups seek guidance from them to test whether their own children are witches. Traditionally, among the Bariba, a suspected child witch is taken to a pearl camp at night and placed in the middle of the cattle herd. The Bariba believe that if the child is a witch, the cattle will panic and gore it to death. We followed a pearl cattle herder to his camp. The men there were understandably reluctant to talk about baby killings, but one man described his fear. Abara dimino. Dumi. Ah, dumi. Famille. Oui, oui. Madali. Nongo barakan borpolongano igane boro an hay iji kerko hay amma anya manti inga aba manti inga afolonko kungati ko chena kan fulani ka samba ko fursa jora misambo mana batori an sama gaji akote elef izeberi akote servicio asbe ga hanga fami wansi bedin sin fami be an manti boro kay mati ngana ko ga tarika ba fonga dia ba fomo sidia. Lorsque cette loi-là existerait, elle permettrait quelque part d'assainir un peu le milieu, de réprimer d'abord l'accusation. Que l'enfant soit sorcier ou pas, les difficultés qui pourraient exister par rapport au vote d'abord et à l'application de cette loi, ces difficultés sont liées à la nature même du phénomène. Lorsqu'on parle de sorcellerie, c'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose de tabou. C'est quelque chose difficilement prouvable. Et c'est quelque chose qui a un aspect fortement ancré dans notre culture. Nous sommes un pays de tradition vaudou. Nous sommes un pays de tradition où la sorcellerie est dans notre culture, que ce soit l'aspect positif de la sorcellerie que l'aspect négatif. That's it for this edition of People and Power. If you'd like to comment on this programme or have any other issues you'd like us to address, then do please get in touch on aljazeera.net/English. Until next time, bye-bye.